children. How are you today? I hope you are doing fine with your family at home. Okay children, before we start our lesson, we need to recite doa penerang hati first and doa di waktu pagi. Okay, raise up your hand. Let's recite together with teacher. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmata kawan syura alaina min ghaza ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Doa di waktu pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa amalan mutaqabbala. Amin. Okay children, can we sing a song first? Okay, let's sing along with teacher. Okay, 1, 2, 3. Satu-satu saya sayang ibu, dua-dua saya sayang ayah, tiga-tiga sayang adik abang kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Tak sayang teacher pun? Okey, 1, 2, 3 sayang teacher juga. Okay children, for today's hafazan, you need to memorize Surah Al-Adiyat, still from Juzul Amma. You need to memorize with your parent, okay? Alright children, hari ni teacher nak cerita tentang Nabi apa pula ya? Semalam teacher dah cerita tentang Nabi Musa. Lepas Nabi Musa, Nabi Harun. Okey, hari ni teacher nak cerita tentang Nabi Harun. Okey, Nabi Harun adalah Nabi yang ke-15 dalam 25 rasul yang wajib kita pelajari. Okey, Nabi Harun ni adalah Nabi yang diutuskan oleh Allah untuk meneruskan dakwah Nabi Musa. Okey, Nabi Harun ni dia seorang yang petah berkata-kata. Okey, maksudnya apa yang orang bagi tahu kat dia, apa yang orang tanya dia, dia boleh jawab. Apa yang orang tanya A, dia boleh jawab B, dia boleh jawab C. Apa yang orang tanya C, dia boleh jawab D, E. Maksudnya dia boleh jawab apa yang orang tanya. Maksudnya semua jawapan tu ada dekat dia. Apa pun yang orang tanya dia, semua dia boleh jawab. And then sampai orang tak boleh nak bantah cakap dia, sebab kata-kata itu semua betul. Okey, maksud teacher, Nabi Harun ni dia pandai berkata-kata sebab apa yang dia cakap tu semua betul. Sebab dia tak boleh menipu dan dia bukan seorang yang menipu. And then apa yang dia cakap tu semua adalah benar. And then orang pun terpaksa akur dan mengikut ajaran Nabi Harun. Ramai orang yang mengikut ajaran Nabi Harun. Okay, let's move to another lesson, Art and Craft. Okay, I want to ask you, do you have this plastic bag? Okay, now take out this plastic bag and then put in front of you. Okay, now open this plastic and take out everything from this plastic. Okay, look at this picture. Okay,
each of you will get the different insect. For example, I get the spider. Okey, mula-mula ambil polystyrene ni. Lepas tu lekat dekat atas kad ni, dekat atas badan insect ni guna double sided tape ni. Okey children? Okey, lepas you dah lekat polystyrene ni, you boleh colour polystyrene ni. Okey, colour cantik-cantik, okey. Okey, dah siap colour tu, you ambil, nampak tak straw? Ada 2 straw kan? You ambil straw ni and then you lekatkan kat belakang spider ni. Okey children? Okay, you kena lekatkan kat belakang spider ni, okey? Okey, lepas dah lekat straw ni, you ambil tali ni, nampak tak tali ni? Dan you masukkan ke dalam straw ni. Kat belakang serangga yang you lekatkan straw ni kan? You ambil tali ni, you masukkan ke dalam straw ni. Okey, tadi kita dah masukkan tali ni dalam straw tu kan? Lepas tu ambil magnet ni dan ikatkan magnet ni dekat hujung tali ni. Okey children? Kena ikat macam ni. Nampak tak? Okey, ikat. Okay. Dua-dua magnet ni kena ikat dekat hujung tali ni. Okey children? Okey, dah siap masukkan tali magnet ni. Okay. Bolehlah main dengan serangga ni. Macam ni. Tarik-tarik macam ni. Okey. Macam ni. Nampak tak gambar ni? Boleh main macam ni, okey? Okay, for today's English lesson, we are going to learn about letter B. This is capital letter B. This is small letter b. Okay, now open this English writing skills book. Open page 4, 5 and 6. This is letter B. Okay children, this is letter B. Okay, do you know some words that start with letter B? Okay. B for butterfly. B for backpack. And B for bag. Okay, now look at page 4. Okay, first trace day and date using pencil, and then trace the dotted lines. Use the color pencil. Okay, for page 5, you need to trace day and date, and then trace all the capital letter B using the color pencil, and then this circle the big B's. You need to circle all the capital letter B. Okay, for page 6, don't forget to trace day and date also, and then trace all the small letter b, and then circle the little b's. You need to circle all the letter B. Okay children? Okay, now teacher wants to teach you how to write letter B. We start with the capital letter B first, okay? Okay, start from the top. Draw a straight line downward like this.
Then go back to the top and draw a curve, touch the middle of the line. Then draw another curve, touch the bottom line. Now, small letter B. Start from the top. Draw a straight line downwards like this. Then go to the middle of the line and draw a curve, touch the bottom line. Okay children, I hope you can try to write the capital letter B and small letter b. Okay children? Okay, we are done for our today's lesson. I hope you enjoy this activity. Till we meet again, don't forget to subscribe to our channel and please click on the notification bell to stay updated. Thank you. Assalamualaikum.